Hop là. Allez, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, ce jeudi de l'Ascension. Bon, bah, on va se faire un petit vol. On va se faire un petit vol Transavia France ce matin. Un petit vol entre Nice et Tunis, Carthage. On va faire un petit tour en Tunisie. Petit vol d'1h30, 1h40, il me semble. À peu près. Avec un bon vieux PMDG 738. Puis voilà, tranquillement. Puis je pense que cet après-midi on se fera... on continuera l'event Ryanair. On retournera aux Canaries. On va essayer ce week-end d'en faire un maximum de rotation. Puis voilà. Bon allez. Hop. Alors, c'est ça. C'est ça. Et on va lancer ça. Yep. Good afternoon, Captain. Pre-flight flow. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Si vous attendez le vol à destination de Tunis, merci de rester près de la zone d'embarquement. Munissez-vous de votre passeport et de votre carte d'embarquement afin de faciliter les vérifications. Nous vous rappelons également de bien respecter les consignes de sécurité affichées à bord et à l'entrée de l'avion. Pendant que nous attendons l'ouverture de la procédure d'embarquement, veuillez vous assurer que vos bagages sont en ordre. Pour votre confort, pensez à garder vos effets essentiels à portée de main. Merci de votre attention et de votre patience. Hello everyone. If you are waiting for the flight to Tunis, please remain near the boarding area. Please have your passport and boarding pass ready to help us with the checks. We also kindly ask you to follow all safety instructions posted in and around the aircraft while we wait for boarding to begin. Please make sure your belongings are properly organized. For your comfort, keep your essentials within easy reach. Thank you for your attention and for your patience. Passager 57 ouais, tout ça c'est normal. Runway awareness. Okay. Meters. Alors, position init, donc on est à LFMN, porte 14A. Non, non, si j'essaie 14. Non. Ah, si j'essaie A14. Non, même pas. Personne.
I'm heading out for the aircraft checks. Ah, je... Autrement. Demandez la 10. Level 060, advise on initial contact. You have information Foxtrot. Côte d'Azur Airport information Foxtrot 0826 Zulu, surface wind 250 degrees, 22 knots. Ceiling and visibility okay, temperature 18 degrees, dew point 06 degrees, QNH 1002, landing runway 22 right, departing runway 22 left, transition level 060, advise on initial contact. You have information Foxtrot. Dépend en 2 de gauche. Ah, ok, ouais. Du coup, moi je t'ai pris en 4 droite. Ouais. Foxtrot 0826 Zulu, surface wind 250 degrees. Lufthansa 17 uniform looking to pick up our clearance to Frankfurt Main. Lufthansa 17 uniform, redelivery expected Donc départ 22 gauche alors du coup. departure, initial climb to 6,000 feet, squawk 1000. Basic 8 X-ray departure, squawk 1000. Lufthansa 17 uniform. Lufthansa 17 uniform, read back correct. Contact ground 121.705 when ready for pushback or engine start. We'll contact ground 121.705 when ready for pushback or engine start. Lufthansa 17 uniform, thanks. France Soleil 8016, ready to pick up IFR clearance to Carthage. Carthage. France Soleil 8016. Alors la VAR 8X. VAR 8X. Squawk 3543. Derek 8 X-ray departure, squawk 3543, Alors, France Soleil VAR 8016. 8X. France Soleil 8016, read back correct. Contact ground 121. Escoque 3543. Ground 121.705 when ready, France Soleil 8016, good day. Ok, ça c'est bon. On initial. Ok. Eurowings 5 Kilo Golf via Golf 1 cross runway 22 right. À l'arrivée, il n'y a pas de star par contre. On est censé arriver en 29 ILS Z. Pas de star. Lufthansa 17 uniform taxi via Charlie Sierra Tango Golf Yankee Hotel 3 hold short of runway 22 right. Taxi via Charlie Sierra Tango Golf Yankee Hotel 3 hold short of runway 22 right. Lufthansa 17 uniform. Ok. Ok, donc on est en 22 gauche. Advised information Gulf now current QNH 1002. Bon. Alors, on a dit. 0 full one avait dit. 57.6. 0, cost index de 13, on sera au niveau 350. Et méta, on a combien? Alors départ 250. Oh putain, avant 22 nœuds. Ouais. Ça souffle. Ok, execute. Ah, faut que j'attende pour faire, ouais. Donc qu'il fasse, qu'il remplisse le payload.
The aircraft looks good. Lufthansa 17 uniform Go ahead. cross runway 22 right. Flight deck, this is the cabin crew. Is it okay to start boarding passengers? Affirm. Capitaine, nous avons commencé l'embarquement des passagers. Captain, boarding has started. Bonjour à toutes et à tous. L'embarquement à destination de Tunis est désormais commencé. Merci de vous diriger vers l'avion dès que votre tour est annoncé. Pour gagner du temps, préparez vos documents et votre carte d'embarquement avant de monter à bord. Veuillez également ranger vos bagages dans les compartiments prévus dès que possible. Si vous avez besoin d'aide pour votre bagage, n'hésitez pas à vous adresser à l'équipe au sol. Les personnes ayant besoin d'assistance prioritaire seront accompagnées. Merci de votre coopération. Good morning, Alors c'est la everyone. 8X. Boarding for Tunis is C'est now in progress. Please proceed to the aircraft as soon as your turn is 6000 en called. montée Please initiale. take time, have your documents and boarding pass ready before you step on board. Please also stow your bags in the designated compartments as soon as you can. If you require any help with your luggage, feel free to ask the ground team. Passengers 160 needing passagers. priority assistance will be supported. Thank you for your cooperation. Le 0 full 57.6, donc on est bien là. On est pas mal. Alors. C'est le temps de 41. On sera en config TO2. 88.7 en N1. Ouais. Là, ça. Turkish 181 for heavy, Ram Bravo 16 request pushback and engine start. 523 en trim. Turkish 523. 181 for heavy, Nice ground pushback approved. Face east. Pushback approved. Face east. Turkish 181 for heavy. Ok, 140, 140, 140. All set for the briefing, Captain. Ça c'est bon. 64 points, take weight, 64 points. Impeccable. Donc on a dit 140, 140 et 144, c'est ça? 144, ok. On a une tombe de 41. Ok. Ok, bon, on va faire le briefing. This will be a standard departure brief. Any questions, feel free to interrupt. We are departing. Hello. Lima, Foxtrot. Mike, November, on runway 22 left. Our initial altitude is 6,000 222. feet. We'll expect clearance to 35,000 feet. Weather at departure is Hello. clear. No significant changes since dispatch. Taxi for departure. The departure runway length is 9,500 feet. Using 4-1 thrust. V speeds are Turkish V1 181 for heavy, taxi via 140 Sierra Tango Golf, VR Hotel 3, hold short of runway 140 22 right. V2 Taxi via Sierra Tango, 144. Golf Acceleration 90, altitude Hotel is 3, 1,500 hold short feet. of runway 22 right. In the event of an issue before V1, I will call reject, and take control of the aircraft. If we have an engine failure after V1, we will continue the takeoff, positive rate gear up, and fly the standard departure profile. Any issues, I'll fly, and you run the checklists. I will handle the controls until at least 1,000 feet. After that, we can discuss auto flight or hand flying as needed. Standard callouts as per SOP. Any questions? No questions. Sounds good. I'll monitor V speeds, call out deviations, and be ready to assist in case of any issues. Ready for departure.
Directeur. Boarding pass, please. Ceinture. Ready to run the checklist. Turkish 181 for heavy via Golf 1 cross runway 22 right. Taxi via Golf 1 hold short of runway 22 right. Via Golf 1 cross runway 22 right. Taxi via Golf 1 holding short of runway 22 right. Turkish 1814 heavy. Pre-flight checklist. Oxygen. Speedbird Tested. 342 November. Taxi to stand Navigation Charlie transfer 10 and via display Charlie 1 switches. Charlie Tango Norman 0. Auto. Taxi to stand Charlie 1 Window 05 heat. Charlie 1 On. Charlie Tango Sierra Speedbird 342 Pressurization mode selector. Auto. Legend 548. Flight instruments. Set. Parking brake. Legend 548 Whiskey Taxi via Kilo. Golf Yankee Hotel 3 hold short of runway On. 22 right. Taxi via Engine Kilo, start Golf levers. Yankee Hotel Off. 3 hold short of runway 22 right. Departure Legend briefing. 548 Whiskey. Completed. Pre-flight checklist completed. Parking brake on. Hello. This way. Puis-je voir votre carte d'embarquement? Legend 54A Whiskey via Golf 1 cross runway 22 right. Taxi via Golf 1 hold short of runway 22 right. Via Golf 1 cross runway 22 right. Taxi via Golf 1 hold short of runway 22 right. Legend 548 Whiskey. May I see your boarding pass? Flyer 3299 taxi to ramp 11 via Charlie 1 Charlie Tango. Taxi to ramp 11 via Charlie 1 Charlie Tango, fly 3299. Bonjour. Puis-je voir votre carte d'embarquement? Bonjour. Good morning. Bonjour. Hello. Hello. Bonjour. Alpine 603, ramp Alpha 24, request pushback and engine start. Alpine 603 Nice ground pushback approved. Face This east. way. Pushback approved, face east, Alpine 603. May I see your boarding pass? Hello. Good morning.
Bonjour. Boarding pass, please. Welcome on board. May I see your boarding pass? Bonjour et bienvenue à bord du vol Transavia France à destination de Tunis. Je suis Bopal, votre commandant de bord, et je suis heureux de vous accueillir ce matin. Notre équipe est prête à vous accompagner tout au long du trajet. Nous vous remercions d'avoir choisi Transavia France. N'oubliez pas de vérifier que votre siège est bien réglé et que votre ceinture est accessible. Prenez un moment pour ranger vos effets personnels sous le siège ou dans les compartiments prévus. Nous vous souhaitons un excellent voyage jusqu'à Tunis. À présent, profitons de ce départ dans un cadre calme et attentionné. Before start flow, Hello and welcome on board Transavia France flight to Tunis. I am Bopro, your captain, and I am pleased to welcome you this morning. My crew is ready to assist you throughout the journey. Thank you for choosing Transavia France. Please take a moment to ensure your seat is properly set and that your seatbelt is easily accessible. Also, stow your personal items under the seat or in your overhead compartments as appropriate. We wish you a wonderful trip to Tunis. Now, let's begin our departure in a calm and attentive way. Le vol Transavia France 8016 à destination de Tunis durera environ 1 heure et 16 minutes. En ce moment, 1h16. à Tunis, le temps est clair avec une température d'environ 17 degrés. Nous opérons avec un Boeing 737-800, un avion reconnu pour sa stabilité et son confort, idéal pour les vols régionaux. À bord, vous apprécierez également l'atmosphère maîtrisée grâce à la conception des systèmes de cabine. Aujourd'hui, nous passons près de Clavier en fin d'année, avant de poursuivre vers la Tunisie. Par la suite, nous survolerons ou longerons la région de Bizet. Selon la trajectoire, vous aurez peut-être l'occasion d'apercevoir les côtes depuis vos vues. Et puisque nous sommes aujourd'hui à l'occasion de l'ascension, je vous souhaite une excellente journée avant même notre arrivée. Nous vous remercions de rester attentifs aux consignes de l'équipage tout au long du vol. Transavia France Flight 8016 to Tunis will take about 1 hour and 16 minutes. Right now in Tunis, the weather is clear with temperatures around 17 degrees Celsius. We will be operating a Boeing 737-800, well known for its stability and passenger comfort, particularly suited to regional routes. You will also notice a well-controlled cabin environment thanks to the aircraft's cabin system's design. Today, we will fly near Cagliari, Sardinia, before continuing toward Tunisia. Later, we will fly over or close to the area of visit. Depending on our path, you may get a chance to see the coastline from your windows. And since today is Ascension Day, I wish you a wonderful day, even before arrival. Thank you for your attention to the cabin crew instructions throughout the flight. before start checklist, doors closed, fuel 6 4 9er 7 kilograms, 6 4 9er 7. Check. Seatbelt signs On. Windows Locked. Airspeed 154. 154. Checked. Heading 222. 222. Checked. Altitude 6000. 6000. Checked. Takeoff speeds V1 140, VR 140, V2 144. 140. 140. 144. Checked. CDU pre-flight Completed. Rudder aileron trim 3 and 0. Departure briefing Completed. Anti-collision light On. before start checklist completed. Mesdames et messieurs,
Alors que nous nous préparons pour le départ, nous vous demandons de bien vouloir prêter attention aux consignes de sécurité de cet avion. Les ceintures de sécurité doivent être attachées à ce moment et tous les objets personnels doivent être rangés dans les compartiments supérieurs ou sous le siège devant vous. En cas d'urgence, suivez les panneaux de sortie éclairés pour localiser votre sortie la plus proche. N'oubliez pas que votre sortie la plus proche peut être derrière vous. En cas de peu probable atterrissage sur l'eau, cet avion est équipé de gilets de sauvetage situés sous votre siège. Pour les utiliser, tirez le gilet, mettez-le par-dessus votre taille et attachez-le avec les sangles. Gonflez le gilet en tirant sur les languettes rouges ou en soufflant dans les tuyaux des deux côtés. Ne gonflez pas le gilet avant de sortir de l'avion. Si des masques à oxygène sont nécessaires, ils tomberont automatiquement du panneau de passez le masque sur votre nez et votre bouche, sécurisez-le avec du bandeau élastique et respirez normalement. De l'aide vous sera fournie une fois que tout le monde aura mis son masque. Nous vous remercions de votre coopération pour assurer votre sécurité et votre confort. Merci. Ladies and gentlemen, as we prepare for departure, we kindly ask for your full attention as we go over the safety features of this aircraft. Seatbelts should be fastened at this time, and all carry-on items must be stowed in your overhead bins or under the seat in front of you. In the event of an emergency, follow the illuminated signs to locate your nearest exit. Remember that your nearest exit may be behind you. In the unlikely event of a water landing, this aircraft is equipped with life located under your seat. To Parking use brake your off. vest out, slip it over your head and secure it with the strap. Inflate your vest by pulling the red tabs or by going into the tubes on either side. Do not inflate your vest until exiting the aircraft. If oxygen masks are needed, they will drop automatically from the panel above. Place the mask over your nose and mouth, secure it with the elastic band, and breathe normally. Assistance will be provided Starting once engine everyone 2. has their mask on. We appreciate your cooperation as we ensure your safety and comfort. Thank you. Platoon 27 Quebec, request taxi. Platoon 27 Quebec, taxi via Kilo, Golf Yankee Hotel 3, hold short of runway 22 right. Taxi via Kilo, Golf Yankee, Hotel 3, holding short of runway 22 right, Platoon 27 Quebec. Engine 2 started. Starting engine 1. Platoon 27 Quebec via Golf 1, cross runway 22 right. Taxi via Golf 1, hold short of runway 22 right. Via Golf 1, cross runway 22 right. Taxi via Golf 1, hold short of runway 22 right. Platoon 27 Quebec. Engine 1 started. 1 Romeo, taxi to stand Alpha 46 via Charlie 1 Charlie. Taxi to stand Alpha 46 via Charlie 1 Charlie. Spinning for 1 Romeo. Je vous remercie, monsieur. Je quitte ce que je vous fais sur la gauche. Je vous souhaite un bon vol. Parking brake on. All engines stabilized. After start flow. Cockpit from ground. Go ahead. Engine stabilized. All indications green. Engine start is verified and good to go. Have a safe flight. Acknowledged.
Bon, alors ça c'est bon, elle demandait de taxi. France Soleil 8016, taxi for departure. Voilà. Francis Soleil 8016, taxi via Sierra Tango, Golf, hold short of runway 22 right. Ah, il nous fait traverser ici, ok d'accord. France Soleil 8016. Tango, Golf, ouais, Golf, hot short, ouais ok. Ah, c'est bon prendre Yellow après, ok d'accord. Ok, ah, pourquoi pas. Parking brake off. Taxi flow. Flaps 5. Taxi checklist. Generators. On. Probe heat. On. Anti-ice. Set. Isolation valve. Auto. Engine start switches. Continuous. Recall. Checked. Auto brakes. Rejected takeoff. Flight control test. Full up. Full down. Ryanair 9 November Juliet, taxi to ramp 9 Full left. via Charlie 1 Charlie Neutral. Tango. Taxi to Full runway right. via Charlie Checked. 1 Charlie Tango. Taxi Ryanair checklist 9 November completed. Juliet. Ladies and gentlemen, good afternoon from the flight deck. On behalf of the entire flight crew, welcome on board. For our departure, a couple of light bumps are possible. Rest assured, your crew will work to maintain a comfortable flight. Once again, welcome on board. France Soleil 8016, waiting to cross 22 right. France Soleil 8016 via Golf, 1 cross runway 22 right, taxi via Golf, Uniform Hotel 1, hold short of runway 22 right. Attends, il nous redemande. Oh bah non, bah à ce compte-là... Taxi via Golf, Uniform Hotel 1, hold short of runway 22 right, France Soleil 8016. Ouais, tant pis. C'est bizarre qu'il me fasse... il me fallait en U, là. En uniforme, là. Approaching 2 right. France Soleil 8016 via Golf, 1 cross runway 22 right, taxi to holding point Hotel 3, runway 22 left via Golf, Yankee Hotel 3. Ah, Yankee, c'est mieux. Via Un peu Golf, mieux. 1 cross runway 22 right, taxi to holding point Hotel 3, runway 22 left via Golf, Yankee Hotel 3, France Soleil 8016. Préparez-vous au décollage. Oh. Ouais, pas bien. Nordic 3 November Golf via Golf, 1 cross runway 22 right, taxi via Golf 1, hold short of runway 22 right. Via Golf 1, cross runway 22 right, taxi via Golf 1, hold short of runway 22 right, Nordic 3 November Golf. Oh. Le nordique, là...
Cabin crew prepare for takeoff. France Soleil 8016. Takeoff flow. Approaching runway 22 left. France Soleil 8016, holding short runway 22 left. France Soleil 8016, Nice Tower, wind 240 degrees, Takeoff checklist. Takeoff runway. Check. Runway Flaps. 22 left, clear Sit. for takeoff. France Soleil 8016. Trim. Sit. Approaching 2 Cabin crew. left. Notified. Takeoff checklist completed. On runway 22 left. Ok. Bon, ben, éclair pour take-off. C'est bon, c'est parti. Thrust set. Takeoff thrust set. Checked. Speed alive. Airspeed Check. alive. 80 knots. 80 knots. Checked. Oh, c'est pas bien derrière. Ils applaudissent. V1, rotate. Positive rate. Positive rate. Gear up. Gear up. For 100 feet. Vertical Gear navigation is up. on. Lateral navigation on. France Soleil 8016, contact Nice departure. Autopilot on. 8.205. Contact Nice departure 128.205. Acceleration France Soleil altitude. 8016. Nice departure, France Soleil 8016. Good day, 1,600 feet. France Soleil 8016, Nice departure. Flaps Good 1. day. Identified. Climb to flight level 170. Flaps 170. Climb to flight level 170. Speed check. France Soleil Flaps 1. 8016. Flaps up. All aircraft be advised, information hotel now current. Flaps up. QNH1001. Speed check. Flaps up. Flaps are up. No lights. After takeoff flow. After takeoff checklist. Hacks. Sit. Auto brakes. Off. Gear. Off. Flaps. Up. After takeoff checklist completed. Transition altitude. Checked. Mesdames et messieurs, dans quelques instants,
Nous commencerons le service de boissons payantes. Le chariot passera dans l'allée. Merci de vous lever uniquement si votre sécurité le permet et en gardant votre ceinture attachée si nécessaire. Vous pourrez consulter la sélection directement lors du passage du chariot. Le paiement s'effectue à bord selon les moyens acceptés par l'équipage au moment du service. Pour une expérience plus simple, veuillez préparer votre moyen de paiement avant que le chariot n'arrive près de vous. Si vous souhaitez une boisson particulière, signalez-la au moment où nous nous approchons de votre siège. Merci d'avance pour votre attention et votre patience durant le service. Ladies and gentlemen, in just a few moments we will begin the service of paid beverages. The cart will move through the aisle, so please stand only if your safety allows and keep your seatbelt fastened when required. You will be able to review the selection as the cart comes by. Payment is made on board, using the methods accepted by the crew at the time of service. To make things smoother, please have your payment method ready before the cart reaches your row. If you have a specific request, please let us know when we stop by your seat. Thank you in advance for your attention and for your cooperation during the service. Passing 10,000 feet. Comme vous pouvez le constater, le signal de ceinture de sécurité a été éteint. Vous pouvez désormais vous déplacer dans la cabine, mais nous vous recommandons de garder votre ceinture de sécurité attachée lorsque vous êtes assis en cas de turbulence inattendue. As you can see, the seatbelt sign has been turned off. You may now move around the cabin, but we recommend that you keep your seatbelt fastened while seated in case of unexpected turbulence. Bon, je regarde un truc. Ryanair. Normalement, on est censé repartir de Madrid, il me semble. Censé repartir de Madrid. Madrid, ouais. Madrid, Grande Canarie. Il y a 3 heures de vol. Hein. Bon, on va essayer de faire ça cet après-midi. C'est pas mal. On va essayer de... Ah, je voulais faire mon vol Air France. Bon, après ça peut attendre ça. Contact Mersey Control 120.85, France Soleil 8016, have a good day. Non, ce week-end on va essayer de d'avancer au maximum au niveau des Canaries là. Chez Ryanair. Si ce week-end on peut torcher la séquence Canaries, c'est pas mal. 350. Les boissons proposées sont disponibles selon la sélection du mouvement. Le règlement se fait à bord au moment de la commande, selon les moyens acceptés par l'équipage. Si vous avez besoin d'aide pour accéder à votre siège ou pour passer votre commande, n'hésitez pas à le signaler. Merci de veiller à ce que vos objets restent bien rangés pendant le passage. Remercions et vous souhaitons un excellent moment. Ladies and gentlemen, we are now starting the service of paid beverages. The cart is moving through the aisle now. Please remain seated and wait for our stop. You can place your order by telling the flight attendant your selection. The beverages offered Ouais, est-ce qu'il y a quoi là, c'est Madrid de Grande Canarie. Après c'est retour Valence. 3h20 de vol. Ah oui quand même. Après c'est Tenerife Sud, 3h20 aussi de vol. Ah ouais, comme des longs vols là. Ouais, on va essayer de se faire ça ce week-end. On va profiter pour que c'est un long week-end. Si à la fin du week-end on peut torcher de toute la séquence
Canaries, c'est pas mal. Faudrait que dimanche, je serai au niveau de Malaga. Ah non, il y a encore Lanzarote. Oh, putain, mais combien de vols en fait en tout là? Dans les Canaries là. On va faire celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vols. 6 vols de 3 heures à peu près. Oh. Oh oui, il va falloir que j'envoie quoi. Ouais, on va essayer d'en faire un maximum ce week-end. Ok. GCLP. Est-ce que j'ai une scène de ça? Ah, j'avais bien une. Ok, bon, nickel. Ok. Bon, bah, cet après-midi, on se fait un petit... bah, normalement, petit Madrid de Grande Canarie. France Soleil 8964. Contact Mar. C Control 119 decimal 825. Contact Mar. C Control 119 decimal. Alors, on est où? Bon, on va longer la Corse. La Sardaigne. Contact Nice approach 120 decimal 655. Contact Nice approach 120 decimal 655 Shamrock 5 Tango Golf. Marseille Control Swiss 153 flight level 340. Swiss 153, Marseille Control, radar contact. Tuner 589, contact Marseille Control 119, decimal 825, have a good day. Center on 119 decimal 825 Tuner 589. Swiss 153, Marseille Control, expect open 2 Golf, runway 28. Expect open 2 Golf, runway 28, Swiss 153. Foxtrot Hotel Bravo, Charlie Hotel, contact Marseille Control 12 for decimal 5. Contact Marseille Control 12 for decimal 5 Foxtrot Hotel Bravo Charlie Hotel. France
Soleil 8016, contact Mar, c'est Control 119er, decimal 825. Center on 119er, decimal 825, France Soleil 8016. Mayor say control, France Soleil 8016, good day through flight level 284 for flight level 350. Il allait pleuvoir sur la coque. France Soleil 8016, Marseille control, radar contact. Vous voulez 715, contact Rome radar 131.1. Center on 131.1, you will have 715, have a good day. Ouais, il pleut sur la Corse. Alors par contre, est-ce que c'est toujours la 29 à l'arrivée? Ah, 19 du 29, ouais, ça peut être le faire. Ouais, bon, c'est ça 29 pour l'instant. Ok. Opérationnel. On est large, on est large. On est large. Alors, 29. Europa 76 Zulu uniform, contact Marseille control 120.85. Contact Marseille control 120.85, Europa 76 Zulu uniform. Salut Denis Paulet. Oui, 737 PMDG, ouais. Ah, c'est le 738, hein, c'est la version 800, mais oui, oui, c'est le PMDG. Marseille control Ryanair 12 Golf Whiskey flight level 319. Ryanair 12 Golf Whiskey, Marseille control, radar contact. Non, pas du tout, non. Bon, bah non, j'ai PMDG, j'ai le e-flight.
From the flight deck, we've reached our cruising altitude. We hope you enjoy today's flight. We'll certainly do our best to make it as enjoyable as possible. When the seatbelt sign is off, you're free to get up and move about the cabin. However, when seated, please keep your seatbelts fastened as turbulence can occur at any time. Thanks again and welcome aboard. Oh, bon, en plus, c'est le Tourmaster. Ah, les reverse. Ah, ouais, c'est bizarre. Salut, Ced. Ça va et toi? Ouais, c'est vrai, pour le week-end, c'est clair. Bien. Ouais, c'est bien, en plus, les Tourmaster en général, ils sont bien paramétrés, j'ai envie de dire, par défaut. Donc, c'est bizarre que tu as des soucis. Avec le Boeing de base du jeu. J'ai jamais utilisé, donc je peux pas dire exactement s'il y a un truc spécial à faire, mais. Ah, c'est bizarre. Non, en plus, c'est 737 Max, je crois, ouais, de base. Ouais, je sais pas, je sais pas. Essayez de regarder sur Google, tous les infos là-dessus. For Micromeo, contact Marseille Control 120.85. Contact Marseille Control 120.85, beeline for Micromeo. France Soleil 8964, contact Rome radar 131.1, bye-bye. Center on 131.1, France Soleil 8964. Mosquito 98 Yankee, Marseille Control, expect longitude 3 Victor, runway 06. Expect longitude 3 Victor, runway 06, Mosquito 98 Yankee. Tati. Faut que je gagne un truc là-dessus. Ryanair 12, Golf Whiskey, contact Marseille Control 12, 4 decimal 725. Good day. Contact Marseille Control 124.725, Ryanair 12, Golf Whiskey. Have a good day. Marseille Control 2703, good day, flight level 350. Mesdames et messieurs, pendant la croisière, vous aurez la possibilité de découvrir notre boutique hors taxe, le chariot Passoa dans l'allée. Vous pouvez alors parcourir les articles proposés depuis votre place. Les agents vous expliqueront les produits et répondront aux questions pendant l'arrêt. Si vous souhaitez faire un achat, indiquez votre choix au moment où nous passons près de vous. Le paiement se fait à bord selon les moyens acceptés par l'équipage. Pour votre confort, nous vous remercions de préparer votre paiement avant que le chariot arrive.
Legend. 423 Romeo, contact mère, say control 119.825. Center on 119.825, Legend 423 Romeo. Top Swiss 1278, contact Mar, say control 119.825. Center on 119.825, top Swiss 1278. Ryanair 86 November Echo, contact Mar, say control 119.825. Good day. Contact Mar
Report ready for descent. Atwell 10, runway 25, ready for descent, France Soleil 8964. France Soleil 8964. Descend to 3000 feet. QNH 1014. Descent to 3000 feet, France Soleil 8964. Privilege 09, Papa Delta, Rome radar. Expect Iosa 1 Zulu, runway 11. Expect Iosa 1 Zulu, runway 11, privilege 09, Papa Delta. Try there, 1211. Contact Rome, radar 123.905. Contact Rome, radar 123.905, radar 1211. Run radar 80086, flight level 364. Italo 086, Rome radar. Good day. Radar contact. Continue climb to flight level 370. Continue climb to flight level 370, 80086. Bonjour à tous, depuis le cockpit du vol Transavia France 016, nous volons à 35 000 pieds, extérieur à gauche environ -50 degrés Celsius. Nous parcourons actuellement quelques 330 km avec une vitesse d'environ 940 km/h. En ce moment, nous survolons la région de Clavier. Vous pouvez apercevoir le runway Hello Jet 500 Quebec. Rome radar. Expect Ledro 1 Alpha, runway à 32. utiliser le service du boisson payant qui sera annoncé par l'équipage. Merci de votre attention et bon voyage vers Tunis. Ryanair 64 Charlie Kilo. Contact Rome approach 130.9. At this moment, we are flying near Tagline. You may be able to spot the coastline and the surrounding landscape from your windows. The Boeing 737-800 is known for its modern cockpit, designed to support the crew during navigation. Hello Jet and 500 approach. Today Quebec. is Level 1 Alpha, runway 32. Report ready for descent. Please enjoy the comfortable runway 32, ready for descent. Hello Jet 500 Hello Jet 500 Quebec.
8016, Rome radar. France Soleil 8016, approaching our top of descent, ready for lower. On arrive en 19. Oh. France Soleil 8016, Carthage landing runway 19er. Alright, Carthage landing runway 19er, France Soleil 8016. Vous pourrez constater quelques fluctuations de bruit et de sensations de pression dans le ciel, tout à fait normal à ce moment-là. En ce moment, la circulation aérienne autour de l'aéroport est assez soutenue. Nous ferons de notre mieux pour atterrir le plus possible. Le contrôle de la circulation peut occasionner de brefs ajustements de trajectoire sans impact. Approaching top of descent. À l'extérieur, la température atteint environ 51 degrés Celsius et l'appareil reste stable. Si vous avez des articles au-dessus de vous, veuillez vous assurer qu'ils sont correctement rangés. Par ailleurs, nous souhaitons une bonne fête de l'Ascension à ceux qui la célèbrent aujourd'hui. Merci de votre attention et de votre coopération pendant cette phase de vol. We are about to begin our descent toward Tunis. You may notice some changes in sound and sea pressure as part of the normal flight transition. At the moment, airport traffic in the area is fairly busy, and we will do our best to land as soon as we are clear. Air traffic control may require brief changes to our route, with no impact on your comfort. Seatbelt signs on. Aircraft. The temperature is around minus 51 degrees Celsius, and the ride remains steady. If you have your items above you, please ensure they are properly stowed. We would also like to wish a happy Ascension Day to those observing it today. Thank you for your attention and cooperation during this phase of flight. 98, Lima, Rome radar, expect Giano 2, Echo, runway 25. Expect Giano 2 Echo, runway 25, Ryanair 98 Lima, Lima. Tomjet 6 Golf Alpha, contact Marseille Control 119.825. Contact Marseille Control 119.825, Tomjet 6 Golf Alpha. Arab wings, Charlie Charlie, Rome radar, expect Carrot 8 Romeo with the nearest transition, runway 22 right. Expect Carrot 8 Romeo with the nearest transition, runway 22 right, Arab wings, Charlie Charlie.
Alpine 329 uniform. Contact Roma approach 134.125. Contact Roma approach 134.125, Alpine 329 uniform. Dans quelques minutes, nous commencerons la descente vers Tunis. Les conditions météorologiques à destination sont favorables. Ciel dégagé, autour de 17 degrés Celsius. Compte tenu du trafic à l'arrivée, nous prévoyons une arrivée dans environ 20 minutes. Pour votre confort, gardez votre ceinture de sécurité attachée pendant toute la Speed période brake de arms. descente. Nous allons également vous demander de ranger les articles en vrac et de laisser les tables et les dossiers dans la position d'origine. Si vous souhaitez utiliser votre téléphone ou vos appareils électroniques, veuillez attendre l'instruction de l'équipage et respecter les consignes à bord. Le pays est actuellement en référence ce jour de l'ascension et nous souhaitons une excellente continuation de votre arrivée. Merci de votre attention et de votre coopération. Just a few minutes, we will begin our descent into Tunis. Weather at destination looks good clear skies, around 17 degrees Celsius. Depending on arrival traffic, we expect to land in about 20 minutes. For your comfort, please keep your seatbelt fastened throughout the descent. We will ask you to stow any loose items and return the tray cables and seat belts at the top stations. If you plan to use your phone or other electronic devices, please wait for the cabin crew instructions and follow all on-board guidance. Today also marks Ascension Day, and we wish you a wonderful start to the rest of your time in Tunis. Thank you for your attention and cooperation. Alpine 87 Whiskey Echo, Rome radar, expect carry 8 Romeo with the nearest transition, runway 22 right. Expect carry 8 Romeo with the nearest transition, runway 22 right. Alpine 87 Whiskey Echo. Descend to flight level 210, France Soleil 8016. Ryanair 36, Delta Victor, contact Marseille Control 119 at decimal 825. Nous reviendrons vers votre atterrissage supplémentaire. Nous remercions de votre collaboration afin de garantir un atterrissage sécurisé au Tunis. Ladies and gentlemen, we are now beginning our approach into the descent toward Tunis. The crew is progressively preparing the cabin for landing. We are selecting the safety items and ensuring everything is well arranged. We kindly ask you to stow away anything that may have been left in the seats during your service. Please also make sure your tray tables are out and seat backs are in the upright position. If you are carrying bags, please keep it properly secured under the seat or in your assigned storage area. Once the seat is secured, we will come back to you with any further instructions. Thank you for your cooperation, helping us deliver the smoothest possible landing. Ryanair 44, contact Marseille Control 119 at decimal 825. Contact Marseille Control 119 at decimal 825, Ryanair 44. Rome radar Etihad 35 Quebec Heavy, flight level 370. Etihad 3, 5 Quebec Heavy, Rome radar identified. Chanex 16 Echo Sierra, radar vectors, ILS runway 31. Report ready for descent. Radar vectors, ILS runway 31, ready for descent. Chanex 16 Echo Sierra. Chanex 16, Echo Sierra, Luca Airport landing, runway 31. Luca Airport, landing runway 31, Chanex 16 Echo Sierra. Ryanair 12 Golf Whiskey, contact Roma, approach 13 for decimal 125. Contact Romeo approach 13 for decimal 125, Ryanair 12 Golf Whiskey. Tuner 703, descent
Descend to flight level 270. Descend to flight level 270, Tunis 703. France Soleil 8016. Contact Tunis Center 125.15. Good day. Center on 125.15, France Soleil 8016. Good day. Tunis Center, France Soleil 8016, flight level 206. France Soleil 8016, Tunis Center, radar contact. France Soleil 8016, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, France Soleil 8016. Descent flow. Tunis Center, Tunis 703, good day, flight level 250. Tunis 703, Tunis Center, radar contact. I'm ready for the briefing, Captain. Approach briefing. We will be landing at Delta, Tango, Tango, Alpha, on runway 29er. ATIS information is current. Winds 200 at 07. We are flying the ILS approach. The minimum altitude is 200. Our approach speed 143. In case of a go-around, standard missed approach procedure will be followed. Acceleration altitude is 1,500 feet, then clean up and follow ATC instructions. Any questions? No questions. Sounds good. I'll monitor VREF speed and call out deviations. Ready for landing. Descent checklist. Pressurization. Set. Recall. Check. Auto brakes. Set. Landing data. VREF 143. Minimums 200. 143.
0, 0. Oh, Check. oh merde. Descent checklist completed. Speed brake armed. moitié des choses. Ladies and gentlemen, we've started our initial descent and plan to arrive at the gate in 25 to 30 minutes. We've enjoyed having you on board today and hope you'll choose to fly with us again in the near future. We'll have you on the ground shortly. Tunis departure, France Soleil 8016, flight level 136. We have November. France Soleil 8016, Tunis approach QNH 1013, expect radar vectors for ILS Zulu runway 19er. QNH 1013, expect radar vectors for ILS Zulu runway 19er, France Soleil 8016. France Soleil 8016, descend to 6,000 feet, QN H1013. Descend to 6,000 feet, QNH 1013, France Soleil Descend 8016. 6000, ok. Ça c'est bon. 48. Ok. Passons là. France Soleil 8016, turn right, heading 175. Yes. Turn right, heading 175, France Ok. Soleil 8016. Personnel de cabine, 10 000 Approach flow. Approach checklist. Altimeters. Set. Approach checklist completed. QNH 10-12, non c'est 10-13. 10,000 feet. n'est pas autorisé pour le moment. Nous vous remercions de votre attention. Ladies and gentlemen, we'll be landing in a few minutes. Please make sure that your seat belt is fastened and your seat back and tray table are in the upright position. The use of the lavatory is not permitted at this time. Thank you. France Soleil 8016, descend to 4,900 feet. Descend to 4,900 feet, France Soleil 8016. France Soleil 8016, 14 miles from Site 19er, turn right, heading 225, maintain 2,000 feet until established, cleared ILS Zulu runway 19er. Turn right, heading 225, 2,000 feet. 2000, until ok. established, cleared ILS Zulu 2000. runway 19er, France Soleil 8016. All aircraft be advised, information Oscar now current, QNH 1012.
Transition altitude. Set. Tunis departure, Tunis 703, flight level 108 with the numbers. Tunis 703, Tunis approach, QNH 1012, expect radar vectors for ILS Zulu runway 19er. QNH 1012, expect radar vectors for ILS Zulu runway 19er, Tunis 703. Tunis 703, 26 miles from Site 19er, fly present heading, maintain 2,000 feet until established on the final approach course, cleared ILS Zulu runway 19er. Fly present heading, 2,000 feet until established, cleared ILS Zulu runway 19er, Tunis 703. Glide slope alive. Salut Riyad. Qu'est-ce que j'ai comme config déjà, moi je sais même plus. Processeur j'ai un 9800 X3D et en carte graphique c'est une 4070 Ti. Super. Oh bah oui, oui, la description, c'est vrai. Si, oui. Si elle est à jour. Bon, on approche de Tunis. Glide slope captured. On va ralentir par contre, parce que là on commence à arriver comme un bourrin. Flaps 2. Super, c'était bon, merci à toi. Ouais. Flaps 2. À force, hein. S'équipe. Bon. Approach mode on. Tatati, tati, tati, tati. C'est joli par là. Je suis pas beaucoup venu ici à Tunis Carthage.
Par contre, j'ai pas d'ILS là. Ça pue cette histoire. Gear down. Gear down. Contact Tower 118.1, France Soleil 8016. Good day. Gear is down. Tunis Tower, France Soleil 8016. Cabin ILS crew Zulu prepare for runway landing. 19. Personnel de cabine, prenez place pour l'atterrissage. Speed check. Flaps 10. Tunis Tower, wind 260 degrees, 5 knots, runway 19er cleared to land. Runway 19er cleared to land. Landing France flow. Soleil 8016. Landing checklist. Engine start switches. Continuous. Speed brake. Armed. Gear. Checked. Flaps. Set. Landing checklist completed. Speed brake armed. Putain, il y a un petit vent de travers là. 1000. Flaps 25. Approaching runway 19. Flaps. Oui, oui, oui. Speed Flaps check. stable. Flaps 25. Flaps 30. Oh, il remonte là. Unstable. Speed check. Flaps 30. Watch the airspeed. Oui, 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 Unstable. oui, 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 oui. Approaching 19. Unstable. 500. Unstable. 400. Approaching minimums. 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 Sync rate. Approaching runway 19. 100. 50. Approach mode on. 30. 20. 10. Long landing. Long Auto brake landing. disarmed. Speed Reverse brakes normal. up. Speed brakes up. Auto brakes. Reversers normal. Sixty knots. France Soleil 8016. Exit next available taxiway. Exit next available taxiway, France Soleil 8016. Bah, je l'avais à un moment donné, yes, mais après, j'avais plus la verticale. C'est bizarre. After landing flow. Attends, j'étais pas forcément. Bon, on verra. Flaps up. Soleil 8016, contact ground 121.9er. Ground 121.9er, France Soleil Bonjour et 8016. bienvenue à Tunis. Au nom de Transavia France et du commandant Beauperle, Ah, attends, non, porte combien P17P. À présent, Oh, c'est où l'avion ça roule en direction de la passerelle. La météo à Tunis est actuellement claire, avec environ 17 degrés. 17P. Pendant la suite de la procédure, pas de full nous ami. invitons à rester assis, la gardez vos ceintures Eh ben, attachées impeccable. lorsque le signal lumineux sera allumé. France Tunis Soleil est une ville de 8016, contraste entre request la taxi médina to allocated animée, gate. les avenues modernes et le paysage du littoral. L'histoire se raconte à chaque endroit. À proximité, vous trouverez aussi visite
célèbre pour ses Taxi to vues sur stand l'eau Papa et son ambiance 17 Papa maritime. via Un Bravo, excellent France lieu Soleil pour découvrir la région. 8016. Via Enfin, Bravo. à l'occasion Ok. de la fête de l'Ascension, nous vous souhaitons un très bon séjour et une excellente journée à bord puis à destination. Merci de votre attention et merci encore de votre confiance. Hello and welcome to Tunis. On behalf of Transavia France and Captain Bopperl, thank you for flying with us. We have landed and the aircraft is now taxiing to the gate. The weather in Tunis is clear at around 17 degrees Celsius. For the remainder of the ground operations, please remain seated and keep your seatbelts fastened when the sign is illuminated. Tunis is full of character. From the lively Medina to broad modern streets and the beautiful coastal scenery where history is everywhere. Not far from here, Bizerte is well known for its waterfront views and distinctly maritime atmosphere, an excellent area to explore the region. And today, on Ascension Day, we wish you a wonderful time as you continue your journey. Thank you for your attention, and thanks again for your confidence in our airline. Tunis, Carthage. C'est calme. Alors, la P16, donc la P17. Bon, on est vers le collègue là-bas. Ouais, joli le terminal. Joli. Donc, je peux mettre le frein de parc là. Ouais, c'est déjà enclenché. Con. Bon, ça passe au prix en cours. Hein. Oui, putain, ça roule, c'est de bonne app. Et oui, bon, oh, c'est bon, cet après-midi. On va se faire un petit vol Ryanair cet après-midi normalement. Ça c'est bon, fait taxi. Shutdown flow. Le moteur 2. Le moteur 1. Il n'y a pas de passerelle, ça des escaliers. Passerelle qui vont arriver normalement. Ça c'est bon. Pec. Bon. Et où Ah, non. Taxi to stand Papa 24 via Bravo. Taxi
taxi to stand Papa 24 via Bravo 2703. Ça c'est bon, les ceintures. Hop, Go ahead. Flight deck, this is the cabin crew. Is it okay to start deboarding the passengers? Affirm. Shutdown checklist. Fuel pumps. Off. Probe heat. Off. Hydraulic panel. Set. Flaps. Up. Parking brake. On. Engine start levers. Off. Weather radar. Off. Shutdown checklist completed. bon. Ok. Ça c'est bon, c'est ça. Ça débarque pas là. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est des... Ah, il y a le bus, c'est beau là. Ok. Ah, ok, bon. Bah voilà, petit vol sympa. Alors, ouais, un peu ferme. Atterrissage un peu ferme. Ouais, bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors. Egyptier 844 gate Papa 5 to Alpha. Request pushback and engine start. Nice-Tunis Carthage, accepté, ok, donc nickel. En ligne acceptable, ok. Un plus 5. Plus 5, pas plus de points pour distinction les moteurs. Oh, celui-là de... Voilà, 5, ok. Vous peut-être pas... Voilà, ouais. Bon, bah voilà. Allez, mais manger. Bon, petit loup, merci d'avoir suivi ce petit vol. Vous souhaitant bon appétit, bon après-midi. Puis normalement, je vous dis à tout à l'heure, bon, en après-midi, pour continuer l'event Ryanair. Donc, on va retourner aux Canaries. Petit vol entre Madrid et les grandes Canaries. 2-3 heures à peu près. Toujours avec le bon vieux PMDG. Hein. On sera aux couleurs de Ryanair. Et puis voilà. On va essayer de se faire le maximum d'allers-retours que j'ai à faire là ce week-end. Au niveau des Canaries. On essaye de se taper tous les vols de 3 heures là. Ce serait pas mal. Bon appétit à tous. Bon après-midi. Mais normalement à tout à l'heure. Bye tout le monde. Taxi to holding point Echo, runway 19 via Alpha, Bravo, Echo, cross runway 11, Egyptier 844.